Okay, so before starting with the project discussion, we had completed two parts of cloud computing. One is what actually is a cloud computing. Other the metaphor, ಅದನ್ನ diagrammatically represent ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು even though we are using the internet and cloud computing interchangeably ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ in cloud computing ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ or you can call it as pros and cons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Benefits, limitations, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ pros and cons, advantages, disadvantages, benefits, drawback ಅಂದ್ರೆ ಏನು. When you compare it with the internet, even though internet ಮತ್ತೆ cloud computing ಎರಡನ್ನೂ metaphors ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ and representation diagrammically represent ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, but still it has its own advantages and disadvantages. ಹಿಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ನಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಏನ್ ಅಂಬಿಕಾದ, what is that message? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗು ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಐದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ when you compare it with the internet or when you are comparing it with storing the data on the own system, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಬೆಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದಾವು ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟೈಟಲ್, ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, why the cloud computing is gaining so much of importance. ಈಗ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನೀವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಮೆಟಾ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎದಕ್ಕದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ if it has some plus points means it has to have some minus also. Pros adavu antanda cons irlebeku, without cons the technology doesn't grow. ಈ ಇದ್ದಿದ್ರೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ ಅಥವಾ ಒಂದೇನೋ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅದ ಅಂದಾಗನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಹೊಸದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗ್ರೋಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ even cloud computing also has its own cons, drawbacks, limitations. So what are those limitations? Short age ಕೊಟ್ಟಾರ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ನಾವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಹೆಡೇಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ AC ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಇವು ಎಲ್ಲಾನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೇವಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು. ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನೀವೇನ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್.
ಅದನ್ನ ಅದು ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಅದು ತಗೊಂತೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಪೈರಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟು ಆಬ್ಟೈನ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೀ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೀ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸನೂ ಇರ್ತಾವ, ಹ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಡೂ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅವರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ನಾನು ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಯಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ, ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರೆ. Okay, you can lower your hands now, those who have raised the hands. So this is the concept where they have given the limitations of heading. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಮಗ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳದ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯಾರೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ವೀಕ್, ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅವ್ನ್ ಕೈ ಬಿಡಿಸೋದು ಸರಳ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಏನು ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅದ, ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಷ್ಟೇ ಅದ. ಸೊ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಲೈನ್ ಅದಾವ್, ಕೆಳಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದಾವ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದ ಪೇಜ್ ಡೌನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓದ್ರಿ, ಓದುದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ರಿ, ನಾನು ಪೇಜ್ ನ ಕೆಳಗ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್. ಸೊ once you complete this page, please raise your hands. ಇವಾಗಲ್ಲ, ಓದೋದ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೈತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.
ಪೂಜಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಓದೋದು? ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಡೋದು, ಅದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೋರೆಲ್ಲಾರು ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ದಟ್ ವರ್ಕ್, given an excuse. That is what is called as exempt. Pros and cons in the sense advantages and disadvantages, plus and minus. Pros ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೇ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಎರರ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಎರರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ನ ನೇಚರ್. ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಡಿತ. he is likely to go through that, he will ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋನ್. ಎಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಓದೋದು? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ರಿ, ಎಲ್ಸಸ್ ಮಷೀನ್ಸ್. Those who have completed reading can raise their hands or text me.
Only 7 have raised their hands. What about others? ಉಳ್ದೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ? ಓದ್ಲಿಕತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ? Out of 33, only 14 have raised the hands. 15. Techs means it's not technology, technicians or technologists. Okay, ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಓದೋದು? Internet outage. Outage in the sense down ಆಗೋದು ಅಥವಾ it's not working, cable breakdown. Internet outage in the sense internet is down, it's not working, maybe because of the cable failures. ಓದೋದು? Okay. Now, Pooja will explain what she has read. Pooja, unmute yourself and explain what you have read. ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತೈತಿ ಪೂಜಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನೇನ್ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ. ಅದಾಳೋ ಇಲ್ಲೋ ಪೂಜಾ? She is not there. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಕೈ ಇದ್ಲು, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಲು? Network problem. Okay, then Anjali will explain. Anjali, unmute yourself and explain what you have read. Anjali, unmute yourself and explain what you have read.
Hello? Hello. Everybody listen to her. Yes, ma'am. Yes, explain what you have read, Anjali. Ma'am, in this paragraph, it is explained that internet connection happen to have outages and sites can have problems while accessing. Okay. And it has happened in July 2008. Amazon's S3 cloud storage went down for second time that year, ma'am. Okay. And lot of applications were lots of applications hosted by the company. All those services could not be accessed. Okay. Until techs could fix the problem, ma'am. And some applications went on for 8 hours. Sorry. So, example ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ overall ಆಗಿ what they have tried to explain over there, what is the limitation of cloud computing? Overall ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಏನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ? Abhishek Suryavanshi. Abhishek, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes. ಏನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ಅವ್ರ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾಗ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ನಾಗ ಏನ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನ್ ಅದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಅದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅದು? Yes, can anybody tell what are the major drawbacks of cloud computing? What they have given? Nanga pura paragraph ad explanation ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಅದನ್ನ. If anybody knows the answer, please raise your hand. Ma'am, if the internet will not work properly, we cannot access anything, ma'am. Okay. So, internet is should and must. For a cloud computing, if internet fails, then everything will halt over there only. Yes or no? ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? If you are maintaining the data on your local servers, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸದ ಸರ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಆಫೀಸ್ನಾಗೆ ಕುಂತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೋಮಿಂಗ್. ಆದ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ನಾವು ಡೇಟಾನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸರ್ವರ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಕೇಸು ಸರ್ವರ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಎರಡನೇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಹಾಲ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, 1 ವರ್ಷನಾಗ 2 ಸರಿ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1 ವರ್ಷನಾಗ 2 ಸರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆಸ್ ಅನ್ ಯೂಸರ್ ನಮಗ್ ಕೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ 1 ವರ್ಷನಾಗ 2 ಸರಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇವನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್. ಎಷ್ಟೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಒಂದ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ದಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. MNC ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗ. ಎಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಒಂದೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಅವರ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತಂತ ಸರ್ವರ್. ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಮುಗೀತ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹಾಲ್ಟ್. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದವರಿಗೆ, IT ವರ್ಲ್ಡ್ ದವರಿಗೆ world ends over there. For 8 hours, they are halted completely. Right? So that is the disadvantage. One, internet failure main. There are chances because internet ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು with the cables, electronic devices ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ and they are prone to errors. They are prone to errors and because of that
ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಸರ್ವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಡೌನ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಔಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಗಿವನ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು ಅಮೆಝಾನ್ ಅದು S3 ಕ್ಲೌಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು S3 ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಅವರ್ಸ್ ತನಕ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಹಾಲ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು. ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Is it clear? ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾಗ ಓದೋರು ಎಲ್ಲಾರು. Okay.